Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, châu Âu từ lâu đã được coi là một thị trường truyền thống và lâu dài của Việt Nam. Các nhà đầu tư châu Âu cũng luôn quan tâm tới môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư và những chính sách từ phía Việt Nam ban hành. Xuất phát từ thực tế này, kênh truyền hình VITV phối hợp với Eurocharm, phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam tổ chức chương trình VN-EU Biz. Từ tháng 3 năm 2012, chương trình VN-EU Biz đã chính thức lên sóng. Mỗi tháng, chương trình lại cùng các vị khách mời là những doanh nhân, những chuyên gia kinh tế, những nhà hoạch định chính sách, đại diện cho các bộ ngành đối thoại trực tiếp và thẳng thắn về những chủ đề nóng được đề cập trong cuốn sách trắng của Eurocharm năm 2012. Chương trình đã đề cập đến những nội dung sau: những nhìn nhận về các vấn đề tài chính và hệ thống ngân hàng cũng như tác động của Nghị quyết 11, những vấn đề của thị trường bán lẻ Việt Nam, tín dụng đen và cảnh báo đối với người tiêu dùng, năng lượng Việt Nam hiện nay, chủ đề chính với những bàn luận xoay quanh nền công nghiệp ô tô tại Việt Nam, các vấn đề cần phải giải quyết đối với nguồn nhân lực Việt Nam và ảnh hưởng của luật lao động. Thưa quý vị, với chương trình mở đầu nói về chủ đề ngân hàng và tài chính, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị các vị khách mời đến với chương trình. Ông Louis Taylor, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam. Hello, hi, nice to be back again. Thank you for coming. Và chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành. Cảm ơn ông đã đến với chương trình của chúng tôi. Trong phần này, các khách mời đã nhìn lại đánh giá một số điểm nổi bật trong ngành tài chính ngân hàng Việt Nam thời gian qua. Trong đó nổi bật vẫn là vấn đề tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Các khách mời đều đánh giá đây là một việc làm cần thiết để đảm bảo có một hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả, lành mạnh. Các khách mời cho rằng luật các tổ chức tín dụng của Việt Nam là đúng đắn. Tuy nhiên, nhiều quy định vẫn còn chung chung và cần làm sáng tỏ hơn một số điều bổ sung, các thông tư và văn bản kèm theo. Việc áp trần chi phí quảng cáo và khuyến mãi được quy định trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ năm 2005 đã gây ra ít nhiều bất cập và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thủ tục hành chính luôn là một vấn đề gây nhiều phiền hà cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Và có thể nói, đó cũng là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Việt Nam. Chính phủ đã là các mặt hàng bình ổn mà lại có cái quy định là phải đăng ký giá thì đương nhiên là có thể nói là hầu hết các doanh nghiệp mà chúng tôi được phản ánh tức là hiệp hội nhận được phản ánh của họ thì mọi người đều không mấy là hào hứng hay là không thấy là muốn chia sẻ cái thông tin đó. Con số thống kê mà Cục Cảnh sát Hình sự đưa ra về thực trạng tín dụng đen trong thời gian vừa qua thực sự là một điều đáng báo động về sự bất ổn trên thị trường phi chính thức này. Với quy mô lớn và mức độ ngày càng nghiêm trọng, tín dụng đen đã gây ra nhiều hệ lụy, từ sự bất ổn về kinh tế đến bất ổn về mặt xã hội. Các khách mời thể hiện sự quan ngại về thực tế này. I think the number is disturbing. Huge number. It's a big number, yeah. I think the number is disturbing on a couple of different levels, and we see a bit of an increase in trend of fraud because of the somewhat difficult economic conditions last year. Cái tín dụng đen đó nó đã được ấp ủ từ lâu, còn đến năm 2011 thì nó mới bùng nổ ra và ở một cái quy mô chưa từng thấy, và cái tác động xã hội là rất lớn, rất nhiều gia đình bị ảnh hưởng và bị mất nhà cửa, bị mất đất đai. Để đẩy lùi tín dụng đen, theo các khách mời, cần có sự tham gia tích cực của nhiều phía. Đầu tiên là cơ quan nhà nước trong việc hoạch định khung pháp lý, sau đó là ngân hàng nhà nước trong việc tạo ra một hệ thống tài chính minh bạch, lành mạnh. Cùng với đó là việc tuyên truyền để nâng cao sự nhận thức của người dân để họ tự biết bảo vệ mình trước các bẫy tín dụng đen. So I think it is important for us as a society to develop a way to better serve those small businesses and make sure that we can do that in a cost-effective way for institutions. And once we get to that level, I believe that
we will see the underground market start to disappear. Tôi cũng nghĩ rằng báo chí và truyền hình có thể đóng góp để cho người dân hiểu rằng là tín dụng đen không phải là một giải pháp mà sẽ là một tai họa đối với lại người dân nếu mà đụng đến. Chương trình VN-EU Biz bàn về vấn đề năng lượng có sự tham gia của 4 vị khách mời là ông Olivier Jacquet, Tổng Giám đốc Schneider Electric, ông Eldraver, Tổng Giám đốc Siemens, ông Nguyễn Mạnh Hiến, Nguyên Viện trưởng Viện Năng lượng, ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Đã có những bước phát triển rõ rệt và đáp ứng cơ bản nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên, hướng phát triển của ngành năng lượng hiện nay vẫn đang vướng phải nhiều vấn đề mà nếu không giải quyết, đó sẽ là một rào cản cho sự phát triển chung. And we will see in 2010 there was a lot of shortage during the dry season, and many foreign investors were impacted by this. Cái tốc độ phát triển về tiêu thụ năng lượng của nước ta nói chung vào cái loại cao nhất thế giới, tôi nghĩ như vậy. Bởi vì là chúng ta trong những năm qua toàn tăng trưởng cỡ khoảng trên 10%, tức có mức phải tăng 14-15% về tiêu thụ năng lượng. Thu hút đầu tư trong lĩnh vực năng lượng là một trong những biện pháp quan trọng trong bối cảnh hiện tại, hướng tới mục tiêu khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia, cũng như tạo động lực cho ngành này có thể phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tuy nhiên, do nhiều rào cản về mặt chính sách, pháp lý hay các cơ chế hợp tác công tư như PPP hay BOT, vì thế ngành năng lượng Việt Nam hiện tại vẫn được đánh giá là chưa có nhiều sức hấp dẫn với nhà đầu tư. But from my observation, from our consideration point of view, it is not enough done yet. I think we have maybe to define and also enforce the rules and regulations to get more investment, especially in the energy area. Theo quan điểm của các khách mời, sau 20 năm phát triển, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam vẫn còn non trẻ. Những định hướng phát triển hiện tại vẫn chưa phù hợp với yêu cầu thực tế của thị trường. Và vấn đề lớn hơn nữa là nếu không thay đổi tích cực, thì ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam sẽ không còn cơ hội để cạnh tranh và phát triển, khi mà mức thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc được dỡ bỏ vào năm 2018, theo cam kết SEP ACTA. Thực tế là ở Việt Nam hôm nay có khoảng độ 17 nhà doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực lắp ráp ô tô, và nếu mà tính cả những doanh nghiệp nhỏ nhỏ của Việt Nam đấy, tổng số các doanh nghiệp lắp ráp ô tô khoảng độ hơn 50 doanh nghiệp. Thế với một cái thị trường nhỏ và nhiều cái nhà doanh nghiệp lắp ráp ô tô như vậy và cái sản lượng ô tô nó nhỏ như vậy, thì đúng là hiện nay ngành này đang gặp rất nhiều khó khăn. Vâng. Rõ ràng là cái thời gian mà để bảo hộ cái sản phẩm ô tô ở trong nước thì không còn nhiều, còn rất là ngắn, chỉ còn độ 6-7 năm, 5-6 năm. Đấy, nếu như mà trong cái giai đoạn này theo tính toán của chúng tôi ấy, mà Việt Nam mình không có cái xúc tiến mà quyết tâm xây dựng cái ngành công nghiệp ô tô thì có thể coi như là hết cơ hội để mà mình có thể là cạnh tranh được với lại các cái nước trong khu vực. Chứ chưa nói gì là vươn ra đến thế giới. Bởi vì là một cái nền công nghiệp non trẻ như ở Việt Nam thì không thể cạnh tranh bình đẳng với lại các cái hãng mà người ta có hàng trăm năm coi như là kinh nghiệm phát triển. Ở Việt Nam đang tồn tại những con số đáng phải suy nghĩ. 65% nhân lực của Việt Nam không có kỹ năng lao động. 75% nhân lực trẻ hiện nay ở độ tuổi từ 20 đến 24 chủ yếu là sinh viên mới ra trường không đủ kỹ năng để làm việc ngay. Và 50% lao động của Việt Nam hiện nay đang làm việc không chính thức, tức là không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, không có hợp đồng lao động và đang có một mức lương dưới mức lương tối thiểu. Để cùng nói về vấn đề này, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ các vị khách mời đến với chương trình hôm nay. Xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bà Huỳnh Thị Ngọc Trúc, Giám đốc nhân sự Ngân hàng HSBC. Ông Đinh Việt Lân, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, công ty Tower Watson.
và ông Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc vụ đào tạo Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã đến với chương trình. Chương trình về nguồn nhân lực và các vấn đề tồn tại của lao động Việt Nam đã đề cập thẳng thắn đến những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những ý kiến từ phía các nhà lãnh đạo công ty đến từ châu Âu khi hoạt động tại Việt Nam. Sự cấp thiết phải cải thiện chất lượng lao động, những phản hồi về chi phí đào tạo, tác động của cơ chế lương cũng như ảnh hưởng của chế độ bảo hiểm y tế xã hội đối với các công ty nước ngoài, quyền hạn của nhà tuyển dụng và phản hồi về luật lao động mới cũng được đề cập trong chương trình. Vừa mang tính thị trường mở mà lại còn có cái nền kinh tế, tức là cái thị trường lao động truyền thống theo hướng truyền thống. Do đó nó đan xen giữa hai cái loại thị trường và cái hướng thị trường mở bắt đầu theo cái hướng thị trường nhiều hơn. Do đó cái sự cạnh tranh để phát triển cái lao động ở quốc gia chúng ta là đang rất gay gắt. Thì nếu mà mình có những cái thay đổi về lương mà nó rất là nhạy cảm với lại cái cơ cấu chi phí của doanh nghiệp thì mình nên thông báo cho doanh nghiệp một cái khoảng thời gian nhất định để doanh nghiệp có thể chuẩn bị tốt hơn. Còn nếu mà có thể được thì tôi nghĩ rằng là quay trở lại cái câu hỏi là chúng ta cần nâng cao tính cạnh tranh của người Việt. Thì thay vì chúng ta sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải đóng góp thêm nhiều những cái chi phí như thế thì chúng ta có thể yêu cầu doanh nghiệp trích hẳn ra những cái chi phí để đảm bảo doanh nghiệp phải đầu tư vào cái việc mà đào tạo và phát triển nhân viên. Được thành lập từ năm 1998, đến nay, Eurocharm đã trở thành nơi quy tụ đông đảo của những nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam, với đại diện của 800 doanh nghiệp, với 2 văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư vào Việt Nam trong suốt 15 năm qua, Eurocharm đã tham gia tích cực vào quá trình phát triển nền kinh tế Việt Nam. Eurocharm không chỉ làm việc cho quyền lợi của các hội viên, mà còn cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng những thách thức nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Là tổ chức đứng đầu, đại diện cho các quyền lợi doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm hiện đại diện và là đối tác với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan và nhiều quốc gia như Ý, Tây Ban Nha. Eurocharm cũng là một thành viên của các mạng lưới tổ chức doanh nghiệp châu Âu, đại diện cho quyền lợi của các doanh nghiệp châu Âu trên 30 quốc gia trên toàn cầu. Eurocharm cũng là một trong số những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, có nhiều hoạt động thường niên thiết thực. Những hoạt động này tập trung vào việc thúc đẩy, khuyến khích những hoạt động kinh doanh lành mạnh nhưng phát triển bền vững, vì môi trường hay các hội thảo, diễn đàn về những vấn đề nổi bật trong nền kinh tế. Bên cạnh đó là các ấn phẩm, các sự kiện tạo ra cầu nối giữa doanh nghiệp với chính phủ, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị thiết thực nhất về chính sách quản lý của các cơ quan nhà nước. Yeah, it's correct that Eurocharm, we started our operation 14 years ago. At that time, we were quite a small organization, only around 60 members. But then it was decided to start to work together with bilateral chambers. So 9 years ago, we made an agreement with all the bilateral chambers here from Europe. That means the French, the German, the Dutch, the Benelux, the Italian, the Spanish, the Nordic chambers, that we would make a kind of an umbrella organization which was called Eurocharm, which were dealing with all the more political and matters relating to the government. Every year we actually we sum it all up and issue this what we call a white book, where we have all the issues from which have come up over the years with the government, and but not only do we talk about where we see the problems, of course we also try to come up with suggestions how to overcome the problems here in Vietnam. We come with ideas, try to inform the Vietnamese government that in other surrounding countries they have been dealing with these issues on such and such way. So really we can support and get the Vietnamese authorities and government to understand how to overcome some of the problems. Business associations can get involved in many things, ranging from social events through to business events, through to advocacy, trying to persuade the government to do things or change things. Many of our business associations who are members of Eurocharm, they tend to focus on social events and maybe on some business events, but they don't have the economy of scale and the strength really to do advocacy.
We in Eurocham try to give them that strength, and by acting together under Eurocham, they have more power to be able to do things like advocacy. So our main events main activities are things like business events. In a general year, we undertake maybe 40 or 50 business type events where we have speakers to explain technical aspects of tax maybe or customs. We have dialogues with the government and with the various departments in government. And we have really very high-level speakers coming, sometimes from overseas. So in a few weeks' time, we have the President of the European Union coming here. Firstly, I would like to say that before I explain the benefits members can enjoy, Eurocham as an organization has really grown in stature in Vietnam. Unilever has been one of the pioneering members of Eurocham, and I'm really happy to see how much credibility and the stature that has come from Eurocham with the government. So in terms of the benefits for the members, the first big benefit is that they have one strong voice, which is very credible and authentic by joining membership of Eurocham. Members of the Transportation and Logistics Sector Committee come from shipping lines, airlines, air express operators, logistics service providers, ground handling agents, customs clearance agents, and other companies with related services. Since a substantial number of Vietnamese population work and will work within the transportation and logistics sector in the future, we feel it is paramount to ensure the sector's well-being. The sector is also particularly important for the Vietnam economy, as it enables the country to have a competitive supply chain and thus opens future markets for Vietnam and Vietnamese producers. Vietnam's supply chain is competing today more than ever with supply chains of other production powerhouses in Asia. We therefore try to identify hurdles and hidden potentials that we think should be addressed and solved in order to support the sector's smooth development, which will result in increased competitiveness of Vietnam compared to other Asian countries. So I head the HR and Training Committee for Eurocham, based in Ho Chi Minh City. Over the last 12 months, we have done around 80 consultations with the Ministry of Labour, which have also been organised with the VCCI and the ILO. These consultations with the Ministry of Labour take the form of surveys that we've presented, seminars, and also position papers on various aspects of the labour code that's been introduced in May into Vietnam. We've done surveys on the needs of European companies that were looking to employ foreign nationals into Vietnam. We've also consulted on the new form of work, which will be subleasing, which will be introduced, and how we feel that that industry should be governed in Vietnam. We've also done advice on trade unions and also advice on overtime and minimum wages as well. So over the last 12 months, it's been very active. We feel that we have a very good relationship with the Ministry of Labour and that they're very receptive to an open dialogue, and we've been very happy to see a lot of the recommendations that we've made have been implemented into the new Labour Code of Vietnam. Yes, the sector group that I chair is the banking sector group, and our overall goals are to help to drive reform of the Vietnamese banking system to develop more market-based structures rather than administrative structures, and allow market forces to determine prices of loans, of derivatives, of foreign exchange and commodities as well. Hàng năm, Eurocham với sự tham gia tích cực của các thành viên trong tổ chức, các chuyên gia cùng sự hỗ trợ từ phía chính phủ Việt Nam đã tổ chức nhiều sự kiện lớn, thu hút được sự chú ý của dư luận như Green Big, công bố sách trắng, Food Festival. Những sự kiện này đến nay đã gắn với dấu ấn của Eurocham Việt Nam. Đây là những sự kiện được tổ chức thường niên nhằm hướng tới thắt chặt mối quan hệ, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp châu Âu với Việt Nam, đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững nền kinh tế xã hội Việt Nam. Green Big là một trong những hoạt động nổi bật của Eurocham
được tổ chức 2 năm một lần, tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, thành phố bền vững, các công nghiệp thân thiện với môi trường, đầu tư xanh và các chiến lược bền vững trong giao thông và sản xuất. Hiện nay, Green Biz đã trở thành sự kiện có quy mô hàng đầu Việt Nam về những giải pháp kinh doanh xanh bền vững. Sau 2 lần tổ chức vào năm 2009 và 2011, Green Biz đã trở thành nơi hội tụ các nhân vật chủ chốt của châu Âu và Việt Nam, từ khu vực nhà nước và tư nhân, chính phủ, giới học giả và các tổ chức khác. Bên cạnh sự đóng góp tích cực cho xu hướng kinh doanh xanh, bền vững, sự kiện còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh và hợp tác cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Green Biz với những nội dung chương trình thiết thực đã thể hiện nỗ lực và tâm sức của các doanh nghiệp thuộc Eurocharm đối với việc phát triển bền vững của Việt Nam, cũng như một lần nữa khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp này. Nối tiếp thành công của những lần trước, Green Biz lần thứ 3 sẽ tiếp tục được tổ chức vào năm 2013. Green Biz is very important for us because it's a very good event, a high-level event organized by Eurocharm with its partners, VCCI and others. And we really appreciate the quality of the exhibition and the high level of the conferences which are organized at the same time by Eurocharm. So we had last year 14 French companies participating, which is quite a lot for us when we organize an event. And we already know that next year we will have another French pavilion with, let's hope, at least 14 companies, perhaps more. Next year, as you know, perhaps you don't know, but I will inform you, we will be the year of France in Vietnam. And in that framework, we are having, again, a strong partnership with Eurocharm on this event. In Vietnam, increasingly the government is more interested in these things. Clearly, Vietnam is at risk of things like global warming. Mekong Delta is very low-lying. You know, this country is at risk. It's a red area for these problems. So there's that general background to this. But in addition, the government itself is increasingly getting involved in trying to promote green issues, to reduce spending on energy, to improve efficiency. In the next year, I know that there's a new law on feed-in tariff. Eurocharm là một trong những thành viên liên minh quan trọng của sự kiện kinh tế thường niên, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, VN Business Forum. Được thành lập sau hội nghị tư vấn nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam CG tại Tokyo năm 1997. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam là một trong những dự án đối thoại nhà nước doanh nghiệp đầu tiên mà Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, Ngân hàng Thế giới World Bank triển khai. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cũng là một trong những diễn đàn đối thoại công tư thành công nhất tính đến thời điểm hiện nay. Trải qua hơn một thập kỷ, diễn đàn đã thiết lập những kênh đối thoại thường xuyên giữa khối doanh nghiệp tư nhân và chính phủ và có vai trò tích cực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam. VBF gồm 6 nhóm công tác, chuyên sâu về 6 lĩnh vực khác nhau là ngân hàng, thị trường vốn, giáo dục và đào tạo, cơ sở hạ tầng, đầu tư và thương mại, khoáng sản, du lịch. Những vấn đề được nêu lên tại diễn đàn nhận được sự quan tâm của các nhà tài trợ thường nhóm họp cùng thời gian với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó, những nhóm giải pháp cũng nhanh chóng được đưa ra xem xét và giải quyết nhanh chóng. VBF đã trở thành một sự kiện góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường kinh doanh và định hướng phát triển kinh tế bền vững cho Việt Nam trong thời gian qua, gây dựng mối quan hệ cộng tác hiệu quả giữa chính phủ, cộng đồng các nhà tài trợ và các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Well, the VBF is a platform to allow a dialogue between the government of Vietnam and the private sector. This platform exists for more than 10 years now, about 12 years. It was made at the initiative of the government and facilitated by the World Bank and the IFC for the last 10 years. What it tried to achieve is to improve the business environment for the private sector through the dialogue with the government. Also for the government to show its commitment for opening up the economy
in front of the donors. That's the reason the World Bank has been involved, because the donors are providing some loan and subsidies to Vietnam for Vietnam to open up to the global economy. And ultimately, it should benefit, let's say, most of the Vietnamese people for having more choice of products in the country. As I said, for the first 10 years, it was managed, facilitated by the World Bank and the IFC, and financed by the IFC. And about 6 months ago, a bit more than 6 months ago, maybe 10 months ago now, as we are in October, the private sector took over the management of the VBF, and the big 14 Chamber of Commerce and business associations, Vietnamese and foreigners, like VCCI, Eurocham, AmCham, Japanese Business Association, Korean, let's say 14 of them, decided jointly to manage the VBF and finance the VBF. Oh, I think the VBF has a great future, as it has proven in the last 10 years that this has helped a lot for the improvement of the private sector and the emergence of the private sector in Vietnam, both from domestic Vietnamese companies and for foreign invested companies. I believe we are really at the crucial time now. The private sector is fully responsible for managing the VBF, so we have no excuse. We are driving ourselves this platform. It looks that the government is very much committed to continue the dialogue and to even improve the dialogue. We are the co-chairman of the VBF is the Minister of Planning of Investment. Mr. Vin is very determined for this platform to be successful. I think the whole government is behind it, and I really sincerely believe that there is a good future with the backup of business groups like Eurocham or AmCham and the VCCI. I have no doubt that it will succeed. Eurocham với tư cách là cái đại diện cho tiếng nói của cộng đồng kinh doanh các cái nước châu Âu tại Việt Nam, thì trong thời gian qua đã rất là tích cực trong cái việc từ cái thực tiễn kinh doanh của mình có thể đề xuất ra những cái vướng mắc, những khó khăn, cũng như đề xuất ra những giải pháp để có thể cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, hoàn thiện cái hệ thống chính sách và pháp luật ở Việt Nam. Và Eurocham thì cũng đã rất là tích cực trong cái việc chia sẻ những cái kinh nghiệm về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong việc quản trị doanh nghiệp. Và phải nói là những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ, những cái bài học của Eurocham, của các cái doanh nghiệp của châu Âu tại Việt Nam có ý nghĩa rất là thiết thực đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Phải nói là Eurocham là một trong những cái đối tác rất là quan trọng của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam. Để quan hệ hợp tác, đối thoại giữa Eurocham với Phòng Thương mại thì đã có những cái bước phát triển rất là mạnh mẽ trong thời gian qua. Chúng tôi đã thiết lập được với nhau những cái cơ chế hợp tác rất là thường xuyên. Chúng tôi đã cùng với Eurocham để thiết lập cái diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam EU, và chúng tôi cũng cùng với Eurocham để chủ trì cái diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam. Nhằm hỗ trợ cái chiến lược toàn diện của chính phủ Việt Nam trong cái việc mà thúc đẩy cũng như khuyến khích cái sự hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng châu Âu EU, thì tháng 4 năm 2006, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI phối hợp cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham đã thiết lập nên cái diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu. Thì cái mục tiêu của cái diễn đàn này là nhằm thúc đẩy cái môi trường cái kinh doanh tại Việt Nam, và vì cái lợi ích của cả cái cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cũng như của phía Việt Nam. Giai đoạn năm 98, khi mà chính phủ tập trung triển khai đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, thì theo được sự đồng ý của Thủ tướng, thì Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, hồi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, nay là Phó Thủ tướng Chính phủ, đã ký quyết định thành lập Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, mà Eurocham tham gia với tư cách là một tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, tham gia cùng với các thành viên khác của Hội đồng tư vấn, hỗ trợ Văn phòng Chính phủ trong việc triển khai thực hiện thành công đề án 30 như thời gian qua các bạn đã thấy. Chúng tôi cho rằng cái kết quả của đề án 30 ấy, thì không chỉ dừng lại ở thể hiện bằng con số thông qua việc chính phủ ban hành 25 nghị quyết để
thông qua phương án đơn giản hóa trên gần 4.800 thủ tục hành chính. Và hiện nay thì với sự cố gắng nỗ lực của các bộ ngành địa phương thì đã thực thi thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 3.700 thủ tục hành chính. Trong số những cái thủ tục hành chính mà hội đồng tư vấn có tham gia rà soát thì có 366 thủ tục hành chính. Eurocharm thì được giao chủ trì rà soát 22 cái thủ tục hành chính. Và trong số đó thì nhiều thủ tục hành chính được Eurocharm kiến nghị thì tổ công tác của Thủ tướng thì đã nghiên cứu trình chính phủ thông qua, và hiện nay thì một số đã được thực thi. Tổng số có 240 cái thủ tục hành chính trên tổng số 366 thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa. Cái phần của Eurocharm thì một số cái thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực dược, mỹ phẩm và bán lẻ thì cũng đã được thể hiện vào trong những cái thông tư ban hành của Bộ Công Thương cũng như Bộ Y tế thời gian qua. White Book, sách trắng, đó là ấn phẩm hàng năm của Eurocharm, thu hút được sự chú ý của dư luận. Bao quát các ngành lớn mà gần 800 công ty thành viên của Eurocharm tham gia như dược phẩm, sản phẩm tiêu dùng nhanh, năng lượng, viễn thông, ô tô, du lịch, ngân hàng. Sách trắng phản ánh tới chính phủ Việt Nam các vấn đề chính, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động ở Việt Nam. Những nội dung trong sách trắng hàng năm tập trung vào những vấn đề nóng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức thu hút của môi trường đầu tư, cũng như sự phát triển bền vững của Việt Nam như lạm phát, nguồn nhân lực, sở hữu trí tuệ. Sau 4 lần xuất bản, sách trắng với những đề xuất, kiến nghị xác đáng đã trở thành một kênh thông tin hữu hiệu để chính phủ Việt Nam lắng nghe, xem xét và có những điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của kinh tế hội nhập. Đó cũng là lý do mà hàng năm, lễ công bố sách trắng của Eurocharm trở thành một sự kiện được giới truyền thông và dư luận chờ đón. The White Book is probably the biggest contribution that Eurocharm is giving to Vietnamese society. It is the compendium of the wisdom and studies that our industry groups do each year with regards to laws and regulations of doing business in Vietnam. The White Book, which we started to publish in 2009, has gradually become thicker and thicker. We've reached 250 pages, and it is divided in several chapters, some of which are by general topics, such as tax, such as pricing, transfer pricing, M&A. Others are by industry, such as motorcycles and automobiles, food, wine, commercial retail, and others. We have about 12 different topics that we follow every year, as well as the implementation of the WTO. The WTO is a very fundamental moment in the position of the Vietnamese authorities, who have decided that that is more or less the limit of the opening that the country is ready to achieve. And that is why the White Book year after year is accumulating a number of red lights, points which are being discussed but on which no progress is seen, because it is advocating further opening than before. Eurocharm is looking with great favor to the negotiation of the FTA with the EU, as well as the TPP. Of course, Eurocharm is to support any suggestion, any project from the government to make Vietnam as a top country to attract foreign investment in Vietnam. So anything which could help domestic companies and also foreign companies to do business in Vietnam is considered to be essential for the Eurocharm. But my concern, because I'm a lawyer in Vietnam and been working in Vietnam for the last 20 years, sometimes when we amend regulation, when we terminate some regulation, it appears that the next morning we take new regulation. So, and I have the feeling that after 20 years of practicing law in Vietnam,
I mean, in some countries in Europe, for example, in some countries in Europe, we had a similar process to try to reduce the cost of doing business, so to abolish some license. So I appreciate it's difficult within the EU countries or among the EU countries. So I understand that in Vietnam it's quite complicated because you have to convene many experts, many ministries, and many people's committee, and many DPI, and I appreciate it's very long. So of course we appreciate. But again, my concern is that we abolish some license, but at the same time we take new license. So the impact really on the day-to-day business is very difficult to make it clear for some investors in Vietnam, domestic or foreign companies in Vietnam. The French Chamber of Commerce and Industry in Vietnam is a non-profit organization regrouping all the French companies actively involved in businesses in Vietnam. We've been existing for almost 20 years, and we today have about 300 companies as our members in that organization. We are involved in promoting bilateral trade between France and Vietnam, and we're trying as much as possible to bring in French companies into Vietnam to do business in Vietnam. So we have had a long-term relationship with Eurocham. We are involved in Eurocham, and we are asking Eurocham to get involved into advocacy for us. So every time there is a subject to be brought to the attention of the authorities, we always channel the subject through Eurocham. Hi, I'm Jan-Willem Winkelhuizen, chairman of the Dutch Business Association. Our organization is actually very successful. We're growing. I think we are one of the few growing with members, expected to achieve 70 members this year, with quite a new number of activities. Our relationship with the Eurocham is that we work closely with Eurocham and its other chambers to create a wide network and support each other. For example, last month we organized as the first business association the Net Plus drinks, which was very well received with more than 200 people attending. And we're planning to do more activities with other business associations to create a better network for the Eurocham members. In addition, we also try to participate in subcommittees of the Eurocham to really get the best out of Eurocham and its network and influence in Vietnam. Italian Chamber of Commerce starting the activity in Vietnam in January 2009. We have two offices, one office in Ho Chi Minh City with 2 people as staff, and another office in Hanoi with 4 people as staff. Totally we have 6 people. And the relationship between ICHAM and Eurocham are very strong and very fruitful between the two associations. The main effort, the main activity of Italian Chamber of Commerce in Vietnam is to improve the business and the relationship between the two countries, Italy and Vietnam. So we would like to help Italian business, Italian company to invest, to sell their product in Vietnam, and also on the vice versa to help Vietnamese company to sell their product in Italy. And for do that, we organize a delegation and mission in ingoing and outgoing in Vietnam and also in Italy. Many Italian companies would like to visit Vietnam, especially for sector of machinery, because Italy is very strong for selling machinery here. Also food sector is very important. The fashion, all the furniture, wood, all these kind of sectors are very strong, and we try to help the Italian business and the company to invest in this country. This year is very important because the 40 years anniversary for diplomatic relationship between Italy and Vietnam. So during this year we have a lot of events in Vietnam talking about Italy activities, and also in Italy belongs to the Vietnamese embassy in Italy. They organized a lot of events talking about Vietnam in Italy. Yeah, the GBA, the German Business Association, is a founding member organization of the European Chamber of Commerce. And exists since 1998. It's one of the first foreign business association in Vietnam. We have 160 corporate members in our organization who are also incorporated in the European Chamber of Commerce. The European Chamber of Commerce offers us a very strong platform for our German companies, as for any other European companies, in reference to value-added services, which we can strengthen by synergy.
and also advocate directly to the Vietnamese government. So it's an ideal cooperation which we foster since 1998, which is now, I believe, more than 14 years. We are an integral part of the European Chamber of Commerce. The German Business Organization is a very active organization within the Eurocham. We do about 50 own events every year with more than 20,000 participants. These are cultural events, social events, charity events, business meeting events, both in Hanoi and in Ho Chi Minh City. Beluxam, which is the Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce, exists approximately for 10 years in Vietnam. We have 35 to 40 members. We have 6 board members. And basically the main objective is to promote the business development between Belgium, Luxembourg and also Vietnam for the mutual benefit of the two countries and for the benefit of our members. Our relation with the Eurocham is actually very close. One of the main reasons is that, as you know, the headquarters of the European Community are in Brussels, in Belgium. We are participating to all the initiatives taken by the Eurocham, like the White Book, the different fairs, which I think like the Green Biz Fair, the European Food Festival, the different events and the different networking. Eurocham is playing a key role in promoting EU business interests here in Vietnam. They do that by bringing together European companies and through the different working groups, expressing the view as seen by European business located in Vietnam. And through that, by pointing out what issues, what hindrances they have in Vietnam in order to expand their businesses further, they create publicity, they create awareness also among the Vietnamese authorities that certain things would improve if changes were made, and in some cases they succeed in making these changes made, and that helps then to promote their business and further European investments into Vietnam. I'm very positive on the relationship. This morning we had the opening of the National Assembly, and your Prime Minister talked about the growth in trade. If we look at the growth in trade between Vietnam and the European Union, the growth rates are very, very high. And that's despite the international financial and economic crisis. And I think it's a reflection that the structure of the economy in Vietnam is very different from the structure of the European economy, and therefore we have a lot of benefits from further interaction between us. And moving forward, we have in the medium term, we have the prospect of signing a free trade agreement, which would create further market access for Vietnamese products into Europe and also for European products coming to Vietnam, and therefore further trading opportunities for the two of us. And we also have on the political front a very good development later on this month, where we have the President of the European Council will be coming and visiting. And we expect that a number of the Vietnamese leaders will go to Europe during the course of 2013. So we have a good economic relationship and also a very good political relationship between us. Especially now where we are now starting the negotiation for the free trade agreement, it's very important that there is a good coordination between the way we see it in Vietnam and also the way the Commission will further enhance the cooperation. We, of course, also make sure that through our good cooperation within the VEU-BF, the Vietnam-Europe Business Association, where we work very closely with VCCI, we want to make sure that also the Vietnamese private sector is involved and have their say in all this, and we would like to make sure that we coordinate our effort there and coordinate our ideas so there's the same private sector input from both the Vietnamese and the private. So that's also another new enhanced development in our cooperation here in Vietnam.